Guys, look at this finished fried crispy dough covered with sugar syrup. This looks delicious. Let's show you how this is done. Hi, welcome to MusonFoods. நாங்கள் இன்றைக்கு வந்து யாழ்ப்பாண ஸ்டைலில் சிற்றுண்டி பணியாக செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். Welcome back everyone. Today we are making bite-sized fried dough pieces coated in sugar syrup, Sri Lankan style. So this is going to be a very simple, easy recipe that you can use for occasions and events. And this is basically a very sweet and crispy snack. So let's show you how this is done. இப்போ நாங்கள் பணியானுக்கு மாப்பெண்ணிவோம். மாப்பெண்ணிறதுக்கு 1/2 கிலோ கோதுமை மா எடுத்துக்கிறேன். 1 தேக்கரண்டி உப்பு, 2 மேசக்கரண்டி எள்ளு, இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். 100 கிராம் மார்ஜரின் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சு எல்லா மாவோடையும் இது மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா பிணையணும். So first we're making the dough, and to make that we put 500 grams of flour, for which we put 100 grams of butter, 1 teaspoon of salt and 2 tablespoons of sesame seeds. And we're mixing all of this together before moving to the next step. இப்போ நாங்கள் வந்து பட்டரை எல்லா இடத்துக்கும் பரட்டிட்டோம். இப்போ வந்து நாங்கள் இப்படி கையால் இப்படி அமர்த்தினோம்னா இப்படி வரணும். இப்படி வந்தால் இப்போ நாங்கள் உருட்டினா திருப்பி அதே மாதிரி வந்துடும். இதுதான் பதம். இந்த பதத்தில் நாங்கள் தண்ணியை ஊற்றி நாங்கள் ரொட்டிக்கு மாதிரி மாவை பண்ணிக்கணும். So what mom's saying is, we know this is ready when you take some of the mixture in your hand and compress it, and then you get this solid ball shape, and then when you press on it, it disintegrates. So that's what we're looking for, and that's what we got now. So now we can move to the next step. இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So we're going to add water bit by bit until we get the dough shape that we need. நாங்கள் தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்துக்கு எடுத்தால் சரி. இதை ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா சேர்க்கணும். சேர்த்து போட்டு தான் நாங்கள் இனி தட்டி பொரிக்கணும். So this is the type of consistency we want. We have added enough water to get it to look like this. We're going to be kneading this for the next few minutes, and then we'll get back to you guys. இப்போ நாங்கள் இதை எடுத்து நாங்கள் வந்து உருட்டுவோம். உருட்டி ஒரே மாதிரி இதை நேராக உருட்டி போட்டு இப்போ இதை நாங்கள் 3 துண்டாக விட்டுவோம். இப்போ மற்றதை எடுத்து வச்சு போட்டு நாங்கள் வந்து ஒன்றை தட்டுவோம். So as you saw, we rolled out the dough initially. We cut it into 3 parts, and now we're going to be rolling each dough out separately. இப்போ நாங்கள் இந்த அளவு மொத்தத்துக்கு நாங்கள் உருட்டினா காணும். So this is the type of thickness we want. So roll it out until we get this sort of a thickness. இப்போ நாங்கள் இதை ஒரே அளவுக்கு நாங்கள் கட் பண்ணுவோம். Next, what we're going to do is we're going to cut out the side edges. We don't want any round edges. We just want everything to be as straight as possible. இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி டிசைனில் இல்லாமல் இருக்கிற வித்தியாசமான டிசைன்களை நாங்கள் எடுத்து வச்சு போட்டு திருப்பி உருட்டி போட்டு இன்னொருக்கா தட்டலாம். அப்போ நாங்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுப்போம். So what we're doing is anything that's not rectangle shape, so anything that's triangle or odd shapes, we're going to be taking that out. We're going to roll that out again and do the same step again, creating more of the same pattern. இப்போ நாங்கள் தட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி போட்டு இப்போ இதை நாங்கள் ஒன்றொண்டா எடுத்து இதுக்குள்ளே வைக்கிறோம். அப்போ ஒன்றில் ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். So what we're doing is we put oil in this plate, and we're going to be putting all the dough pieces in. And the reason we're doing this is so that it doesn't stick to one another. We're going to repeat this process for the rest of it, and then we'll get back to you guys for the frying part. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் போட்டு பொறுப்போம். இப்போ நாங்கள் அடுப்பை குறைச்சி நல்லா இந்த கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வர வரைக்கும் நாங்கள் பொரிப்போம். பரட்டி பரட்டி. So we are waiting for the oil to heat up. Now we have put in the dough pieces. Now we're going to constantly stir this around until they turn into golden brown color. Once they do, we're going to take this out. இப்போ பொரிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை எடுக்க போகிறோம். So now they're nicely fried up. Now we're taking them out. We're going to repeat this process for the rest of the dough pieces, and once they're all fried, we'll get back to you guys for the next step. இப்போ நாங்கள் சீனி பால் காய்ச்ச போகிறோம். 200 கிராம் சீனி.
1/2 கப் தண்ணி, 1/2 தேக்கரண்டி ஏலக்காய். So we're going to be making the sugar syrup now, and for that we have added 200 grams of sugar, half cup of water, and half teaspoon of cardamom powder. So now we're going to be stirring this on low heat until it becomes into a syrup. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நூல் மாதிரி வருது. இந்த பருவம் தான் பருவம். இப்போ நாங்கள் பணியானுக்குள்ளே போட்டுருவோம். So this is the consistency we're looking for. It's sticky and this is ready. Now we're going to be putting it into the fried dough. And then all we do is we just mix it up. Alright guys, look at this finished fried crispy dough covered with sugar syrup. This looks delicious. Let's try this out. Wow, that's delicious. That's definitely worth trying. An amazing snack, sweet and crispy. That's what you need. Alright guys, so that's pretty much it. This is an amazing snack to have. Very delicious, crispy and sweet. So that's it for today. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. See you next time. Bye. Bye.